Ja, herzliches Willkommen bei der Academy of Ceramics Gmunden. Ein Projekt der Oberösterreichischen Landeskultur GmbH, für die meine Kollegin, die Veronika Schreck und ich stehen, gemeinsam mit unserem wissenschaftlichen Leiter Alfred Weidinger, der hier ist, und eben in Kooperation mit dem Haus, in dem wir uns hier befinden, nämlich der Gmundener Keramik. Wir haben vor 2 Jahren ein sehr engagiertes Programm gestartet und die Künstlerinnen, die wir heute vorstellen möchten, sind sozusagen schon die zweite Generation, the second generation of artists attending the Academy of Ceramics Gmunden this year. We would like to start with the introduction of the two of us. And then we would introduce the 3 artists here on our panel, one by one, and they had prepared presentations for you. The presentations will take 15 minutes approximately, and then we will kind of quickly finish the round, weil um 17 Uhr eben die Eröffnung stattfindet. Und die wird dann geleitet und moderiert von Andreas Glatz, Alfred Weidinger und Alexander Köck. Ja. Ja, dann fange ich auch ganz kurz mit der Präsentation von meiner Kollegin an. Das ist Genovefa Rückert. Sie ist Kuratorin für zeitgenössische Kunst bei uns im Haus und ist verantwortlich fürs Artisan Residency Programm fürs gesamte Haus, aber eben besonders eben hier für die Gmundener Keramik. Ja, meine Kollegin, die Veronika Schreck und ich, wir sind inzwischen so ein sehr bewährtes Team. Sie ist Sammlungsleiterin bei uns im Haus. Also die Oberösterreichische Landeskultur GmbH steht ja für 15 Institutionen in Linz und in ganz Oberösterreich. Und sie verantwortet den Bereich Kunstgewerbe. Oder eben Englisch wollte ich sagen, Art and Crafts. Und sie ist aber eine Spezialistin für Keramik und eigentlich eine studierte Archäologin, Kunsthistorikerin für christliche Geschichte und klassische Archäologie. Und klassische Archäologie. Ja. Und so wie wir jetzt angefangen haben, so wird auch unser Talk verlaufen. Wir möchten auch den zweisprachig halten, so wie es eben auch geht. Und beginnen mit der Laura Pölt. Laura Pölt is an artist from Estonia. You kind of appeared here in Upper Austria to do your second master at the Art Academy of Linz in the Department of Ceramics and Plastic Concepts. Genau. Die Laura Pölt lebt in Tallinn und in Wien und hat zu Oberösterreich aber doch eine sehr enge Verbindung. Was für uns sehr interessant ist, sie hat einen sehr intensiven materialhistorischen oder auch materialrecherchierenden Ansatz. Das heißt, sie beschäftigt sich tatsächlich auch mit dem, was unser Boden ist, wo die Erde herkommt, wo die Erde auch herkommt, die auch sie dann für Keramik einsetzt. Weil wenn man in der Geschichte auch zurückgeht, das erste kreative Schaffen ist eigentlich Arbeit mit Erde. Und seien es eben sozusagen gefärbte Erde, das heißt Tone, mit denen man auch malen kann. Später ist es natürlich der Ton, mit dem man auch formen kann. Sie ist eine junge, wirklich im besten Sinne upcoming and also really well approaching contemporary artist. Und sie unterrichtet inzwischen auch an der Kunstuniversität in Tallinn. Ja, Laura, I would like to hand over. Und sie hat eben eine Präsentation und wird sich ein bisschen so hersetzen. Ja? Hello everyone, I hope you don't mind. I will speak English because when I'm a bit nervous I forget German language. So. And I'm testing if this works. Yes. So
I think I became an artist while studying painting, actually. My first education was ceramics, but then it was quite technical, and I was a bit missing this kind of push to be ambitious, to make shows, and so I also wanted to be like the painters. So my first master's study was in the painting department in Estonia in Tartu University. And somehow the professors I had at that time and also artists I remember from my childhood are until today quite important for me. And until today I'm actually sometimes collaborating with my professors from the school time, and also always looking back to the art history. So today I think my presentation is focusing on this kind of dialogues. I'm not only a ceramic artist, I am lately very happy to discover color again through textile and tufting. It's a very trendy medium, especially during the pandemic. Many people found themselves home alone, and they could only order all kinds of materials and food online, and I was ordering yarn and starting this practice. So the first project I'm introducing you is one of those dialogues between Andres Tolts and me. Andres Tolts is an Estonian painter who died in 2014. So I had met him, but I was still so young artist that we never actually had like a real life dialogue. So the dialogue was between a dead artist and his paintings in art collections in Estonia. And the exhibition took place in a gallery that I know very well. So sometimes a space is the most active member of this dialogue somehow. So in this case, since the space was not very big, there could only be a few paintings by Andres Tolts, and we went to the art museum collections with the curator Shelda Putite and chose 3. And I think it's important to show because Andres Tolts was working in Tallinn. These paintings are from the 80s when I was just a little kid. It was still Soviet time, so the cityscape was clean of all kinds of commercial visual material. So there were no advertisements, and maybe there was I'm not saying that the streets were cleaner or something, but some kind of organization doing more with less was maybe some tendency that he tried to also paint in his painting. So here you can see in the middle is a painting by Andres Tolts, which is very hard to see what is there, but it's a still life with some seafood. And on the right is my textile piece, and on the left is my steel piece. So basically how I built up the show was so that I was looking at the patterns that he was so focusing on, patterns from architecture that also interest me a lot, patterns from minerals, stones. There are also some vessels, so it's a kind of like a collection of his own, what he kept at home, some ceramics and plants he loved a lot. So I really think it's important to say that I like to work in this kind of peaceful dialogue. So now dialogue with the dead artist is very safe, of course, but I was looking at the color palette, at these patterns of the minerals, and was kind of bringing them to the medium of tufting. So tufting is very much like drawing. So you can sew with the tufting pistol yarns into these patterns. You can quite easily create this kind of marble effect. And also here, as I was working during my residency, I was able to make this kind of marbles in ceramics. So as long as the technique is not too complicated, it's not so hard to switch from textile to ceramics, actually, when it's quite an abstract pattern that I'm looking at. So yeah, here is also on the left, Andres Tolts has painted a kind of like Eastern looking, like Japanese influenced architecture. And I have copied these structures in the steel composition with these quite abstract bushes. So he was also painting a lot of like parks and so on. So some detail of this project. Then the next one I wanted to introduce has also something to do with ceramics, finally. Last summer I was very lucky to do a residency at the Launchpad lab in France in the Charente region,
and it's located in a beautiful private estate. So one of the founding members is Veronique Park, and her family has this estate for some hundreds of years, and there was a beautiful old lavoir, so it's like a public wash, like a place to wash the laundry, basically, to do the laundry. And what was interesting, so nowadays it's situated near a small road, so it's public. You can go there, although it belongs to the private estate. And so Veronique was explaining me that she remembers this place from her childhood, and only 50 years ago she remembers women gathering there doing the laundry, and it was a very hot summer. And actually it was a very nice place to sit, and the sound of the water was so loud, and it was so kind of mesmerizing. You were kind of in this meditation. So although the labor must be hard and painful, but it was a very positive atmosphere there. The architecture is beautiful. So what I built there was a collection of objects in ceramics that are doing something with the water. So I put there some very simple smoke machines and mist machines. So the mist maker, you can just put this little button in the water and it creates this light smoke. And also the smoke machines, we had a little bit problem with the electricity outside, but basically for a short event we had this thing going. So these objects, quite simple, they look like seashells, they can look like some kind of simple soap. And of course the architecture was so beautiful already that I didn't even need to do too much. We could little bit play how high the water is, but actually every day nature did its job, so it was very kind of risky to plan too much. And also I made there, I was able to tuft as well. So both making ceramics in the school in Limoges, which is a fantastic place to research about ceramics, go to the fantastic ceramic shop, and sadly the porcelain, not the kaolin mine, was already exhausted, so we were kind of really expecting to go, and then we saw only some buildings, and it's kind of so sad to know that the Limoges porcelain actually is gone forever. But yeah, so the location had many great impacts. But yeah, so I tufted these two pictures with female hands doing this washing. Then another exhibition I want to introduce, this was also a duo, so another dialogue with an Estonian painter Kristi Kongi, and we did like art fair booth in Liste, Basel last year, and there I was showing my ceramics together with her paintings that are influenced by Mexican landscape, so a lot of color, and my pieces are kind of more influenced by earth. And this series, it's called Wasteland, the Phosphorite War, actually comes from a description of a wasteland. So it was one Estonian anthropologist who was very important member of the so in the late 80s, just before the Soviet Union collapsed, cultural movements were actually the strongest impact towards kind of gaining independence. So there were, the musicians were important, the writers were important, and he was describing this wasteland and fighting against the big project of Moscow to build a phosphorite mine in Estonia near a big city. And thanks to his descriptions of this landscape that was poisonous, toxic, kind of smoking, ruining the groundwater, thanks to this kind of fantastic description that was both so accurate, so kind of cleverly political, and so well written as a poet, and published in the Literaturnaya Gazeta. So it kind of was published in Moscow, but it was so international magazine that kind of many people got so much courage to fight. And so this project was cancelled. So it was like probably the only very successful environmental campaign in Estonia, because we are very bad at fighting. But with this kind of cultural fighting and singing revolution, this is what we are doing. So this installation is and also in the same exhibition was my tufted piece that is taking also from Estonian folklore. So the snakes are important, stones are important, this kind of like similar to Japanese tradition where you go to the forest and the trees and the stones are also like very respected. So so this belongs to the same group only in this sense that the folklore becomes part of this environmental campaign. So this was somehow
the reason why this was included as well. And there were two ways to show this piece. So one was quite sculptural with this structure, metal structure, where it's like a ghost standing in the middle of the space, and the other one was already with like a more proper. And now I switched the wrong button, and I will just go hopefully quickly to the right place. Yes, so yes, maybe it is the end already. Yeah, and so maybe residencies influenced me a lot. So anything can be a material. So in this case, I was weaving with just nails and thread. So this was an influence from New York. And here, I think, of course, very much focused on clay. But I want to just end my little presentation with big thank you. I was happy to be invited, and especially big thanks to Steffi. Every day you gave me so much help and advice. Okay. Ja, thank you very much, Laura Pölt. Also die Laura Pölt ist eine von insgesamt 5 Artist in Residence, die heute hier sind. Artist in Residence meint Künstleraufenthalte an einem Ort haben, um wirklich zu arbeiten, um auch künstlerisch zu arbeiten, um zu recherchieren. Und die Laura ist eine sehr erfahrene Artist in Residence Künstlerin, und es ist auch sehr charakteristisch in einer bestimmten Phase der Karriere als Künstlerin, nach dem Abschluss des Studiums meistens und nach den ersten auch größeren Ausstellungen oder auch vor allem Ausstellungen außerhalb dieses doch bekannten Netzes, einerseits raus aus der eigenen Uni, dann sozusagen an eine andere Uni zu gehen, an einem anderen Ort zu leben, ist für viele Künstlerinnen eine ganz große Inspirationsquelle. Und diese Inspirationsquelle kann einerseits das sein, eben auf sich selber zurückgeworfen zu sein und wirklich sich mit sich zu beschäftigen. Andererseits auch den Kontext, so nennen wir das auch in der Kunst, also die Umgebung, all diese Räumlichkeiten auch zu erfahren. Hier, Laura Pölt kennt Österreich jetzt relativ gut, aber du kennst jetzt nicht unbedingt sozusagen so dieses Salzkammergut oder diese für Österreich so charakteristische Landschaft mit den Bergen und hier in Kombination mit dem Traunsee. Aber es ist natürlich auch das, was wir hier oder was vor allem die Gmundener Keramik anbieten kann. Laura hat sich eben schon bei der Stefanie Hinterwirt bedankt, die gemeinsam mit dem Roland Hüttmeier aus der Entwicklungsabteilung der Gmundener Keramik die Künstler hier vor Ort intensiv betreuen. Dieses Team ist sozusagen sehr stark gefragt. Sehr stark gefragt ist auch das Team der Malerinnen und natürlich eben auch die ganze Administration, und mitbekommen tun das dann alle. Also wie ist deine Erfahrung oder wie war deine Erfahrung hier als Residency-Künstlerin? I will answer in English. So usually when I work with ceramics, I only get to because actually 2 months is short, but also long enough. Very often my project has quite a short production period, just simply because there are many shows. But then maybe I can produce a series of 7 works, and then the quality that I can reach must be good enough. And here I feel like I made already kind of details for so many shows to come and so many things to kind of develop further. So my installations often consist of these elements, and I just need to kind of find the space where I can play with the emptiness and kind of figure it out. But I really feel like this, I never had so much kind of intense working time in ceramics before. And also, of course, in Linz, in the art university, I was also able to make large pieces.
but it is very hard as an artist with like a solo studio to start making a big piece. Like you need actually a team to help you to bring it to the kiln and help with the glazing and so on. So normally it's too dangerous to even start making something alone. So that was just, I loved that it was really waking up in the morning, going to work. It really took like 8 minutes to come to work, and then I was like working late. So that was so nice, but also on the weekends I was able to get to know the surrounding landscape, and I went swimming a lot and hiking, and somehow I feel like I became more familiar with this kind of very special feeling here, and this kind of feeling. I love this kind of simplicity of the countryside in this sense that everything is so close, and people are quite easy to approach with silly questions as well. It's like there's no big mistake you can make, or you can apologize and it goes further. So yeah, I'm really thankful. Thank you, Laura. I would like to hand over to Veronika, because one big impact in a residency is also the exchange with other artists and with the team. Genau, ich darf gleich zu... Können wir gern machen, ja? Ich darf gleich die Arbeitsplatznachbarin von der Laura vorstellen. Chiho Aono. Sie ist geboren in Japan, ist dort auch aufgewachsen, ist seit 2008 in Österreich, zunächst für einen Studienaufenthalt, und ist dann eigentlich hier geblieben. Studiert hat die Chiho in Japan Keramik und dann auch hier in Linz an der Kunstuniversität plastische Konzeption mit Schwerpunkt Keramik. Chiho beschäftigt sich viel mit den Themen Oberflächenspannung, Viskosität und Thema Wasser und kombiniert das mit Oberflächengestaltungen. Sie macht dort sehr matte Oberflächen und beschäftigt sich da sehr detailgenau damit. Sie mischt auch lokale Einflüsse hier vor Ort und auch japanische Einflüsse. Und ja, da möchte ich eigentlich auch gleich an dich übergeben, Chiho. Du kannst uns das sicher deutlich besser erklären. Und zeig uns einfach ein paar von deinen Werken, und damit wir sehen. Grüß Gott, ich heiße Chiho Aono, und ja, ich zeige Ihnen ein bisschen paar alte Arbeit, das ist ein bisschen neue Arbeit, und ich erkläre das jeder, dass die Arbeit ein bisschen. So, das ist jetzt die Fotos, das ist meine sehr alte Arbeit. Damals meine dritte Jahr des Keramik studiere, und damals die Zeit, ich versuche mit anderes Materialkombination. Ja. Und die Größe ist ungefähr 1,5 Meter und so groß. Alles sagten, wunderbar, das Käfig. Käfig ist wunderbar. Ja, das ist nicht so, die Keramikarbeit war nicht so interessant vielleicht. Das Käfig ist mehr schöner als Keramikteil. Ja, das ist so. Ja, okay. So, das ist meine die erste Masterclass-Arbeit. Dann das nächste. Ja. Und die Arbeit war in einer Galerie. Das war ich erste Jahr, dass ich selbstständig zu werden, nicht mehr Kunstuni gebrannt, sondern das ein eigenes Gasofen gebrannt. Die Arbeit hat 30 Teile,
Und dann irgendwie kann man innen mit den Schraube fixieren, dann montieren. Ja, dann, ja, sowas die Arbeit, das ist die nächste. Ja, die Arbeit auch gleich, das ist ungefähr 2 Meter hoch und das die Arbeit auch, das irgendwie kann man innen, dass die Hand hinein stecken dann, und mit den Schrauben das demontieren kann. Und im Japan kommt eine große Erdbeben. Natürlich, sollte man ein bisschen denken, wie so stabil ist. Ja. Und die ist das ziemlich stabil genug. Ich habe schon wirklich fest das montiert. Und aber wenn man große Objekte bauen möchte, in Japan ist es sehr wichtig, dass die irgendwas wegen Erdbeben, muss man wegen Erdbeben denken. Ja, die auch. Ja, das ist, ja, die Arbeit auch, das mit dem Gasofen brennt. Die Arbeit existiert nicht mehr, weil und nach dem Montieren ich kann nicht mehr in Galerie bringen. Muss man kaputt machen, dann außen bringen. Ja. Ja, die Arbeit auch, das mit dem Gasofen brennen und das ist auch eigentlich. Das heißt, mit dem Gasofenbrennen, du hast selber ein Studio daheim, beziehungsweise eine Brennmöglichkeit. Ist es dann dort entstanden? Ich habe damals die Gasofen gehabt, das ist für Privatatelier, in Privatatelier. Dann und groß ist das nur 60 mal, 40 mal, 70 höher, so nicht so große Ofen, aber trotzdem ich möchte große Arbeit machen. Dann, ich habe das viele, wie sagt man, Trennung, ja, viele Teile und dann viele Teile Technik, das wie so bauen und das ist ein bisschen so und muss man so viel nachdenken. Das heißt, du hast das richtig konstruiert, die Arbeit. Ja. Aber das ist eigentlich meine Kunst in Japan ist immer so, dass die Richtung ist immer so, dass die und wie so viele Teile machen, dann macht das große Objekt. Dass viele Leute studieren da. Ja. Nicht, dass ich die große Ofen einmal große Arbeit brenne, weil das ist, hier ist es möglich, hier gibt es große Brennofen, aber wenn man privat arbeiten möchte, ist es unmöglich, so große Ofen zu haben. Das heißt, man muss so einen kleinen Workaround finden. Ja, die Arbeit fange ich ja, das ist die Tropfenform. Und seit die Arbeit, dass ich bin beschäftigt, immer ein bisschen Tropfenform. Ja, die Arbeit ist in einem japanisches traditionelles Haus. Das ist ein historisches, ein historisches Museum hat sowas, das alte Ofen ein Kachelofen? Nicht der Kachelofen, sondern ein Kochenofen. Wie heißt das? Ein Herd. Herd. Zum Kochen. Ja, das ist die Küche. In der Küche, ja, ein traditionelles Haus. Ja. Ja, hier dieses Foto auch. Ja, gleich.
Ja, die Arbeit auch eine Tropfenform. Ja, die fängt schon, dass sie mit den Schwarzbüffel arbeiten. Die Tropfenformen hast du ja auch hier in Gmunden Ja. adaptiert. Ja. Das ist die arbeitet schon im Linz, das ist die beim Galerie Zauna. Ich habe beschäftigt immer das Tropfenformen. Das ist 2009, das im Gmunden, salzfertiger Haus. Ja. Doch ich weiter. Wir müssen dann langsam. Also, okay. Ja. Die Arbeit auch, das im salzfertigen Haus ausgestellt. Die Arbeit fange ich einen Kreis und malen. Die auch. So schnell. Vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, was dich an der Tropfenform so fasziniert und ja, wie hier deine Eindrücke in Gmunden waren. Du hast schon das einmal erklärt, über meine die Oberflächenspannung und das Viskosität, ich interessiert mich und immer ein Gewicht oder das Schwerkeit, weil das Keramikobjekt ist immer so schwer und die gibt den Boden, die dann vom Boden gibt, dann immer meistens Künstler vom Boden baut so oben. Ja, aber und ich möchte ein bisschen die Keramikmaterial ein bisschen An die Grenzen bringen. Ja, und ich versuche, dass die Materialität ein bisschen ändern. Das ist so was, wie sagt man, das ist eine Genau, auch durch die Oberfläche. Ja, ein bisschen so das Materialität, dass die ändern. Ne? Und ja, deswegen, ich versuche immer, dass ein bisschen, und natürlich Keramik ist nach dem gebrannt, wird klein, deswegen sehr schwierig mit dem anderen Material zusammen zu fassen. Ich versuche immer ein bisschen Rechnung, dass wie viel Prozent den Ton klein wird und dann wie groß ein bisschen groß machen soll und dann wie so, dass diese Arbeit wie so den Platz passen kann. Das ist auf den Tür gehängt. Ja. Die auch gleiche, die Waschbecken ist im salzfertigen Haus, es schon steht. Ich versuche mit dem die Platz ein bisschen zusammenarbeiten. Ja, das ist Panorama-Fotos von salzfertigen Haus. Das ist ja auch links eine Art Fair. Ja. Ja. Erzähl uns was über die Residency hier. Genau. Magst du ein bisschen über deine Eindrücke hier beim Residence Stay erzählen? Ich fasziniert immer, dass die gebundene Keramik selber, dass die so Manufaktur
Und ich bin total froh, dass mit der Manufakturfirma, das ist die fast am größten Firma in Europa, der arbeiten kann. Ich bin total froh und ich fasziniert, dass ich merkte schon ganz anderes Methode, dass die Manufaktur Keramik und Kunstkeramik. Ja, und dass die natürlich das Brenntemperatur ist auch ganz anders und die Ton auch ganz anders gewesen. Und will ein bisschen so, dass eine Massproduktion und aber tolle Technik und dann ein bisschen, dass meine Arbeit ein bisschen mischen. Ja, und ich beschäftigt in dieser Artistenresidenz ein bisschen so mit der Gmundener Keramik, so mit den Flammen, Malen, auch für mich sehr fasziniert. Das ist die einzige Technik in der Welt. Ich habe nie in Japan oder sowas Technik gesehen. Und einfach, ich finde ein bisschen schade, weil das viele Österreicher merken nicht, dass wie so tolle Technik ist. Der Ausländer merkt schon, dass die wunderbar so sehr interessante Technik ist. Ne? Deswegen ich möchte ein bisschen, dass die immer mit dem Maß spielen. Ja. Das heißt, dich hat wirklich die traditionelle Technik des Flammens hier wahnsinnig beeindruckt und gefallen. Genau. Super, wunderbar. Dann vielen Dank. Dann darf ich auch gleich wieder an die Genoveva übergeben. Ja. Also meine Hochachtung auch für diese Vorstellung auf Deutsch. Das ist auch nicht so leicht vor einem großen Publikum und dann irgendwie in einer Sprache, die der Chiho eigentlich sehr vertraut ist, aber trotzdem ist es eine Herausforderung. Ja, ich darf nun vorstellen, einen der 3 Künstler, die wir als Gäste aus Südafrika da haben, also Andile Dyalvane, hier, der uns dann gleich was präsentieren wird. Aber ich möchte noch hinweisen auf die anderen, die hier sind. Und das ist Dyalvane hier und Juma Maveni. Also das sind... Die 3 sind eine lose Verbindung von Künstlern, die gemeinsam noch mit einer 4. Künstlerin nicht nur im Studium Kontakt gehabt haben oder später in ihren unterschiedlichen Arbeitsverhältnissen, die durchaus sowas wie angewandte Kunst waren, also wo sie auch für Firmen gearbeitet haben mit ihrem Hintergrund. Wir hatten wunderbare Talks direkt an der Kunstuniversität am Institut für plastische Konzeptionen Keramik oder Sculptural Conceptions Ceramics, wo der Dyalvane, der Juma Maveni und wir haben doch auch 3 gehabt. And then we presented you as a ghost. Yeah, that was it. Because Andile could not arrive in time due to visa issues. Okay, but now so we had 3, but now we have Andile here in person. I would like to hand over and invite you to talk about your work. Andile has prepared a lovely video about his work and then a presentation. Good afternoon. Sorry, I didn't have enough time to be able to speak German, but I can try and greet you in my language, in the Tibotani, Tiakamagush, that all say, I see you. And thank you for having us here. We are grateful that you afforded us this opportunity. Alfred was my first contact via Instagram, by the way. So yeah, and with my peers, Dyalvane and Kuma, it's been an amazing time. So I'll probably share more of that later. But I think at this stage,
I would like to share this very, very important video from a body of work that I did 2019, but was showcased end of 2019 and 2020 during the pandemic. This is the body of work I did in Cape Town. So this video, if you may, please, will give you a context of what this work is about, and then everything else that I'm going to show after that, it will be different collections that sort of give you an idea of what I've done, just a snippet of it. Come on. Please play the video. Whenever I start working in my studio, I call on my ancestors. It's a way of calling their spirit to be amongst us or in the space in order for me to get clarity as to what it is that they want me to communicate. They come to me in my dreams, and I might be sleeping or talking or awake, and as long as I'm ready or grounded or present, I will be able to receive the messages that they ask of me to communicate. So I've started developing the symbols about 6 years ago. The symbols are capturing the words, certain practices, certain characters or individuals in language in my community, or perhaps not only my community but just in the world in general. When they started coming through, in fact, it was an overwhelming experience because I wasn't ready to receive them, but yes, I guess I was prepared to take it to the next level. So that's where the grounding practice is needed so that I can be present and become and be ready. I say, yes, you can use me. I'm hearing, and yes, you gifted me this gift of making and seeing. So I'm answering to that call, and I will do whatever that I'm asked to do. And hence, I even go as far as this work has to go home. Home is Ngobozane. It's a village in the Eastern Cape in South Africa. That's where I was born, and that's where I grew up. The purpose of this work, of these messages, is needed there by the community, by the ancestors themselves, as a way of restoring, as a way of assuring that within this generation that there are some of us who are ready to continue where they left off and relieve the trauma that they've gone through. In 1965, this is way before I was born, my family and the rest of other families in the community were forcibly removed from their land to the village that we're in now, Ngobozane. I made an offering of one of my sculptures, Umalusi, the shepherd, as a way of honoring my ancestors and appeasing their spirit. The old village was on the opposite side of the hill. We carried it up to the old village, Ekwenyi.
So this really symbolizes that the watcher, which is the Malusi, will be the one who the ancestors may sit on that stool and watch us, spiritually and like literally physically. Ngoku ke ndiyavuya kakhulu xa ndinibona apha nizokwenza lo msebenzi ungaka. Notata wabo ndinethemba unemincili apha lele khona kuba kasekho yena kweli, seyilele kwele imimoya. From the village to the gallery, the work is carrying the energy and the essence of my home, of my ancestors. The manure and the smoke and the dung that you see and smell and sense is the essence that makes the work. Whatever messages and energies that are carried by each and every symbol that there is in these tools, please take what you can receive because it's meant for you as well. Experience it. Go where you need to go. Traverse around different emotions that come about or evoked by the objects themselves. Maybe you should also take a seat there. Sorry. Doing a redecoration here. No worry. Thank you for the time and hopefully this sort of give you a context of at least my practice and the purpose of why I do what I do. And in this case, the clay, and I'm just going to run through these images, but I think what's important I want to express is that, yes, I went to college eventually after, I think when I was 18, which art was not part of the curriculum that we had, but where I come from in the villages, we've always making objects with clay, with wood, with metal, with anything basically, thing that can be used every day. So, but then, yes, eventually we went to college, we went to university. So a lot of the technical aspect of most of what you have seen and what you're going to be seeing here, yes, I've discovered and learned it in the university, but through practice and working with the material and understanding it, one was able to manipulate it in a way that you can use the clay itself as a way of expressing oneself and also use it as a tool to be able to communicate whatever it is that I am guided, this is how I say it, to share and to express it through these objects and the forms and the medium and the way of practicing. So this is one of the latest pieces that I have. It is in Tel Aviv Museum. It's part of a Biennale. It's really an extension of the body of work that you've seen here, which speaks to a new tradition. In this case, that these symbolisms that keep coming through these visions, they sound and look very ancient. So when I was invited to this Biennale, I thought to use one of the ancient material, which is clay, to create these
sort of like languaging into these clay tablets as part of this new tradition, as the curators, Kevin Murray, sort of invited me to. So these are very thick, 1 meter like high and maybe by 75 thick clay tablets, and mounted onto forged steel and granite. And then they are sort of accompanied by stools. And this is another series, it's called Moonyo, which is similar to one of the pieces that you'll be seeing there. This also was given birth when I was doing a residency at Leach Pottery. It was really by accident. Accident is in the sense that the way that I work, I always move and dance and move with clay and immerse myself in it. So as I was working, while I was coiling this one piece, the other one was next to me, and the floor was quite sort of like bouncy. So as I was moving, the piece started collapsing as I was trying to control it. And then that piece sort of collapsed, and it became an amazing piece, which right now is at the Met Museum in the USA. But what that, for me, it was more about, taking control of the material, but also allowing it to show its characteristics and collaborated with it and environment itself as well, and allow and be able to let go and accept whatever that comes of that. So this is how I work, basically. So fun, and lots of fun and expression. And finally? And finally... we have to come to an end. Yeah, okay. Finally, thank you so much for having us here. And if any other questions you have, there's a lot of other work that I've done there, and it was an amazing experience to be within this space, very industrial space, obviously, compared to the way that we're working, which is amazing, but very vast and technologically, but to be able to spend some time with my colleagues, which I've been very good friends with them. But I think the next thing is just to explore other materials to go with this, the clay pieces that I've made, like glass and so on. But I think I'm going to stop because of the time, as you say, finally. But if there's any other questions, any other interaction you would like, we're here. So thank you. Danke, Andile. Thank you, Camargo. Andile. Der Andile hat große Objekte, groß bis kleinere Objekte gemacht, die sich alle mit Nestern beschäftigen. Sie werden das dann sehen. Es ist eine Ansammlung von Arbeiten, jetzt vor allem hier, wo er sich auch mit dem sozialen Verhalten von Vögeln beschäftigt und aber auch mit einem Dialog, der startet zwischen Natur und aber auch sozusagen der angeeigneten Natur durch entweder Tiere oder Menschen oder auch den Dialog zwischen den Spezies. Also es sind eigentlich Verarbeitungen von einem natürlichen Phänomen, das ist auch sehr typisch für seine Arbeit, das nimmt er von seinen Reisen mit, zum Beispiel aus der Kangu. You saw these images. So maybe you could say just some more sentences about the context of the nest, because this is important. Yes. And so, Ingweji, this is the title of the collection, which translates to the nest, and how it came about. I do love exploring different landscapes, running away from the city. So having driven to the Karoo, which is a desert in South Africa, so there's these beautiful camel trees, which are quite amazing. You find them very sparse in the desert, but there's this group of birds. They call them sociable weaver birds. They live in this, it's like a colony of them. And they make this huge nest out of grass. And that, for me, from the city, even from the village that I come from, we have not experienced such, vast and intricate way of these birds creating this nest. So for me, as an artist, I tend to observe certain things like nature, sound, and people. And then if that somehow stick to my sort of mind, then it gets to be translated into that way. So this was a very strong image that struck me, that I draw inspiration from. But for that as well, it was very important because the observation of how these sort of birds were living and sort of in this ecosystem is that the reason they stay together like that, it helps them to
feel like they are big one unit, even though there's 200 of them. So even if someone or like a predator comes, they can defeat it by the vast numbers of how they look and how they construct, which is so fascinating, how they construct this nest and weave them. It's so fascinating that because they're trying to avoid snake coming up to eat their eggs and nest. So for me, it was just really like a beautiful image, which then drew me to create this beautiful object, and the colors of the soil and the color that I've chosen of the clay itself as well here was paying homage to that beautiful landscape, but also the clay that you see here paying homage to the red brick in Austria, in the Europe, and in the tiles. So I thought I would sort of pay homage to that as well. But this is just an exploration of nature and how it behaves and how we are part of it as well, or sometimes tend to disrupt it by constructing sort of our dwellings and other structures within the spaces that the nature is. So this is just a study on observing and trying to use clay as a way of manipulating and communicating that as well. Very fascinating, thank you. We also learned something about biology. Ich möchte jetzt noch einmal zusammenfassend erwähnen, was für 5 wunderbare KünstlerInnen wir hier dieses Jahr begrüßen haben dürfen. Nicht nur aus technischer Sicht, auch in Kombination mit den Fähigkeiten von Gmundener Keramik, sondern auch aus Sicht des Ansatzes, mit dem Werkstoff Ton umzugehen. Und Sie werden das jetzt sehen, wenn wir dann die Ausstellung eröffnet haben, was für 5 wirklich großartige Künstlerinnen wir hier vereinen haben können. Und ich bin wirklich froh und dankbar, dass wir hier so ein tolles Team haben. Ja, danke vielmals auch Veronika. Wir haben von der Chiho Aono haben wir ein Buch und auch ein sehr sozusagen gerade erst erschienenes von der Laura Pölt. Wer sich noch mit den Werken beschäftigen möchte, hinter Andile und auch seinen Freunden, muss man eigentlich sagen, steht auch eine Galerie, die Southern Guild Gallery. Da kann man sich auch nochmal wirklich schlau machen. Also beziehungsweise eben heute diesen Abend nutzen, um direkten Kontakt und mit den 5 anwesenden Künstlerinnen zu halten. Ich möchte noch hinweisen auf eine weitere Künstlerin, die heuer Teil unserer Academy of Ceramics ist, und zwar eine Künstlerin aus Taiwan, die wir dann ab September bis November noch einmal als Gast begrüßen können, weil wir auch eine wirklich wichtige Institution für Keramik oder keramische Kunst oder eben Kunst, die mit dem Material Keramik arbeitet, als Partner gewonnen haben für ein Austauschprogramm. Das heißt, eine Künstlerin, und in dem Fall die Linda Luse, die da hinten steht. Linda Luse war letztes Jahr Teilnehmerin der ersten Academy of Ceramics Family. We have to really say it's a family. And Linda Luse won the competition and is now invited in Taiwan to be there from September to November. The institution, the Yinghe Art Museum in Yinghe City in the greater area of Taipei, also in der Hauptstadt von Taiwan, ist eine sehr renommierte Institution, die für uns ein total wichtiger Partner ist, weil das auch das Level ist, wo wir hinwollen. Wichtig, oder man sieht auch sozusagen, allein der Andile war schon dort. Das heißt, wenn man sich dann auch in diesen Kreisen bewegt, dann entstehen auch Kontakte, und wir wünschen dir natürlich alles Gute, und wir werden aber auch im Gegensatz die taiwanesische Keramikkünstlerin hier natürlich gut hosten. Das Ganze eben mit dem Team von Alexander Köck und Co. So, und damit kommen wir jetzt mit unserem Artist Talk, der sozusagen jetzt auch den Inhalt und vor allem auch einführen wollte in die Art, wie Künstlerinnen an das Material herangehen, wie Künstlerinnen auch so eine Residency oder auch den einem sehr vertrauten Kontext erfahren, weil da sieht man sozusagen schon diese Brüche. Da sind ganz interessante Erfahrungen, die wir
die ihr alleine gemacht habt, die wir gemeinsam gemacht habt. Und ich kann nur für uns alle sagen, wir sind sehr, sehr dankbar für diese tolle Kooperation mit euch und auch mit dem, was entstanden ist, weil ein Teil verbleibt in der Gmundener Keramik, ein großer Teil geht sozusagen wirklich in die internationale Kunstszene, da gibt es schon Ausstellungen geplant sind, da gibt es schon Beteiligungen und. Und ein Teil verbleibt in der Sammlung des Landes Oberösterreich, das heißt bei uns. Dankeschön. Thank you.